as I have told you before also, figures of speeches or the rhetorics are classified into different sections or different groups. Today we will be dealing with figures of speech or the figures based on association. Under that we have metonymy, synecdoche, transferred epithet and allusion. Today we will focus on metonymy. Okay, so what is a metonymy? Metonymy rhetoric key actually that will be focused on, and there are several classifications. Okay, there are several varieties of metonymy, and the short form to remember all those things will be dealt with it. Okay, that short form I will be telling you so that you can remember very easily. What is a metonymy? It is a rhetoric in which the name of one thing is substituted for that of another when two things are loosely associated. So what do we understand? In this figures of speech which is based on association, all the rhetorics will be basing itself or comparing itself on association. রাইট, একটার সাথে আরেকটার যে কি অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, কি বন্ডিং রয়েছে, সেইটার উপর ডিপেন্ড করবে এটা রেটরিক। ওকে, তাহলে মেটোনিমিতে কি হচ্ছে? ইন মেটোনমি ওয়ান থিং ইজ সাবস্টিটিউটেড ফর অ্যানাদার, দ্য নেম অফ ওয়ান থিং ইজ সাবস্টিটিউটেড ফর অ্যানাদার। একটা জিনিসের নাম দিয়ে অন্য জিনিসের নামকে বোঝানো হবে। ক্লিয়ার? বাট এখানে একটা ক্লজ আছে। ক্লজটা কি? দ্য ক্লজ ইজ দ্যাট when one name is being used or substituted for another, what will be the association like? The association will be loosely based. ওকে, তাদের অ্যাসোসিয়েশনটা কিরকম হবে? তাদের অ্যাসোসিয়েশনটা হবে হচ্ছে লুজলি কানেক্টেড। ওকে, স্ট্রংলি না, লুজলি। Okay, similarly when it will be of synecdoche, it will be strongly based. This is the difference. Okay, we will come to that in another class. So in metonymy, what we find? Metonymy is the substitution of a thing named for the thing meant. Okay, and this relation of course is found to exist between the thing named and the thing that is meant. যেটাকে মিন করতে চাইছে আর যেটা বলছে এই দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে। I hope you have not understood a single thing till now, but if I give an example you will understand much more clearly. You have heard of a line which says the pen is mightier than the sword, right? Common example, the pen is mightier than the sword. But is it really possible the pen to be mightier than the sword? What does mighty mean? More powerful, more strong, right? But in reality, is it really possible that the pen which you are holding in your hands is stronger than a sword which is made of a steel? Actually not. রাইট, সেটা কি পসিবল হতে পারে? একটা পেন কি কখনো শক্তিশালী বা শক্ত হতে পারে স্টিলের তৈরি একটা তলোয়ারের থেকে? অ্যাকচুয়ালি না। সো হোয়াট ডাজ ইজ রিফ্লেক্ট? হোয়াট ইজ পেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ? দ্য পেন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রাইটার। ওকে, সো দ্য পেন হিয়ার মিনস রাইটার, whereas the sword here means fighter or the warrior. Okay, so see, one thing is meant and one thing is said. Okay, one thing is said over here, that is pen is said over here, but what it is meant? It is meant writer. Pen বলছে এখানটায়, but বোঝাচ্ছে কি? বোঝাচ্ছে হচ্ছে রাইটার। সিমিলারলি এখানটায় কি করছে? এখানটায় sword বলছে, they are telling of a sword, it is being spoken of a sword, but what it is meant? Warrior. The sword refers to the warrior. Understood? So what you find? You find that this substitution is being taking place.
substitution of the thing that is named and the thing that is meant, MEANT, is placed over here. একটা জিনিস বলে অন্য জিনিস মিন করতে চাইছে। Clear? And how it is loosely associated? Because a pen can refer to several other things also. Like pen can refer to a student also. Pen can refer to the pen making factory also. Right? It can refer to several other things. Clear? So what we find over here is that the pen can mean several other things. So it is loosely based. But here what we find? Here we find that the pen refers to the writer and the sword refers to the fighter or the warrior. Clear? Understood? So metonymy, in metonymy, one name is thus substituted for another to which it has certain relation. যার সাথে কোনো রিলেশন আছে, যার তার সাথে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট করে দিলে হবে না। ঠিক আছে, যার তার সাথে অ্যাসোসিয়েট করে দিলে হবে না। পেন বলতেই হচ্ছে তোমার অন্য কিছুর সাথে অ্যাসোসিয়েট করলে হবে না। ক্লিয়ার? ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ সার্টেন কাইন্ড অফ রিলেশন উইথ ইট। ক্লিয়ার? তাহলে হোয়াট উই সি, metonymy has certain essential features. Okay, what are those essential features to find out whether it is a metonymy or not? Number one thing is said but another thing is meant. একটা কথা বলা হচ্ছে কিন্তু মিন করছে অন্য কথা। Clear? So the chief characteristics of metonymy is that one thing is said, একটা কথা বলা হবে, but another thing is meant. Clear? Number 2, second essential feature of metonymy is that there exists a relation between the thing that is named or the thing that is said and the thing that is meant. ওকে, একটা রিলেশন থাকতে হবে যে জিনিসটার মধ্যে, সেই জিনিসটার সাথে অন্য জিনিসের হচ্ছে রিলেশন থাকতে হবে। ইউ নিড টু হ্যাভ আ রিলেশন বিটুইন দ্য থিং দ্যাট হ্যাজ বিন সেইড অ্যান্ড দ্য থিং দ্যাট হ্যাজ বিন মেন্ট। আই এম টেলিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন। ওকে, ওয়াই? Because without relation you cannot find or you cannot put into any kind of logic within it. Okay, you cannot find the association, you cannot establish the rhetoric. Okay, so there need to have a relation. Okay, number 3, third point is how will that relation be? The relation will be a rather loose one. Okay, it will be separable, which can be detached, যেটাকে ইজিলি হচ্ছে ডিট্যাচড করে দেওয়া যাবে। ক্লিয়ার? কিরকম করে? যেরকম করে পেনের এক্সাম্পল দিলাম সেরকম করে সোর্ডের এক্সাম্পল দিই। As I have given you the example of pen which can be associated or which is associated with the writer over here, and it can also be associated with a pen company or a student or any person who is holding a pen. Right? So what you see that it is easily detachable. সেটাকে ইজিলি হচ্ছে সরিয়ে ফেলা যায়, অন্যর সাথে কি বলবো, অন্যের সাথে অ্যাসোসিয়েট করা যায়। ইট ক্যান বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যানাদার থিংস। Similarly, in case of a sword, it can be associated with a warrior or fighter. Similarly, the sword can also be associated with steel. Similarly, sword can be associated with the king. It can be associated with several other person, the shield maker or the steel maker or the sword maker. ঠিক আছে? বা weapon maker, যে কোনো কিছুর সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে পারে। সো বাট হিয়ার ইট ইজ, বারবার বলছি, হিয়ার ইট ইজ sword means fighter, or sword here refers to the fighter or the warrior. Okay, so but what we can see, it depends on person to person how one can associate it to. Okay, it can be associated with several other things. Clear? তাহলে দেখ, এই যে বেসড, এই যে রিলেশনশিপটা এই সোর্ডের সাথে ওয়ারিয়ারের বা সোর্ডের সাথে ফাইটারের, এটা কি এটা লুজলি কানেক্টেড, এটা ইজিলি সেপারেট করা যায়। Clear? So this is an example of metonymy.
Okay, but the most important thing for metonymy here is to find out the varieties of metonymy. Okay, there are to say somewhat 6 varieties, but those 6 varieties can be divided and put to somewhat 9 varieties. Okay, so the main varieties of metonymy are 6. Okay, 6 রকমের ভ্যারাইটি আছে মেটোনিমির. For you to understand, you have to remember a word. Okay, one word you need to remember, and that word is siachen. SIACEN. Write from top to bottom. Write in a vertical way. siachen. S তার তলায় লেখ I, তার তলায় লেখ A, তার তলায় C, তারপর E, তারপর N. SIACEN. Write in the topmost portion S, then I, then A, below that A, below that C, below C write E, and below N write below E write N. Okay, so siachen. This is the trick word that you need to remember for understanding the varieties of metonymy. Okay, so what does this siachen refer to? The word siachen or the letters of siachen refers to the varieties. The first letter S. S refers to the symbol for the thing symbolized. Okay, symbol for the thing symbolized. Okay, or symbol or sign for the thing symbolized. So what we will see? We will see that one sign or one symbol is used to showcase the another thing. If I give you an example, you will understand more clearly. Okay, the symbol for the thing symbolized. For in this case, I will give you an example from the poem Ulysses by Tennyson, Alfred Lord Tennyson. The line goes like this: to whom I leave the sceptre. Okay, up to this. To whom I leave the sceptre. Sceptre here means Rajdondo. Okay, the rod that is being that a king holds or a queen holds. Okay, that is called sceptre. Sceptre or sceptre. So what we find here is that this sceptre refers to the sovereign power. It refers not just to the rod but for the sovereign power. Okay, the sceptre being the sign of royalty, it is being used to refer to the sovereign power. So thing or the symbol for the thing symbolized. So this symbol of sceptre refers to what? The symbol of sceptre refers to the sovereign power. এই যে সেপচারটা কাকে রেফার করছে বা অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে কার সাথে? অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে সভারেইন পাওয়ারের সাথে, রয়্যালটির সাথে. Okay, it refers to the royal power. Similarly, several other things like the crown. Okay, crown, the king's crown. Crowns refer not just to the crown of the king, but it also refers to it is the symbol of royalty. Okay, the crown, the sceptre, even the throne, Raja Singhashon, all are symbols of royalty. Similarly, aro example diye rakchi, the altar, ALTAR, and the pulpit are the symbols of church. Okay, similarly, in several poems you will find hearth, HEARTH. Okay, it is the symbol of domesticity. Okay, homeliness, এইগুলোকে বোঝানো চাইছে. So why these things, why these rhetorics are important? These rhetorics are important to find out the inner meanings of the text that you will read
in future classes. Okay, similarly, red tape. Okay, লাল ফিতের গেড়ো, শিবরাম চক্রবর্তীর তোরা পড়েছিস নিশ্চয়ই. What do you find here is what does red tape mean? Red tape means routine work or office work, okay, or official work which is associated with office, সেইগুলোর সাথেই হচ্ছে তুলনা করছে. Similarly, if we use the term cradle, cradle, cradle means or it stands for infant. Similarly, grave বা tomb, এটা কিসের রেফারেন্স দিচ্ছে? ডেথের. এরকম several other things যেগুলো রয়েছে সেইগুলোকে তোমরা সিম্বল ফর দ্য থিং সিম্বলাইজড রেফার করতেই পারো. বুঝলেই মানে দেখলেই এরকম বুঝতে পারবে. ওকে, ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইট রেফার্স টু. Okay, like the examples that I have given you already. So the first thing is symbol or sign for the thing symbolized. Symbol for the thing symbolized or the sign for the thing symbolized. Okay, this is the first variety of metonymy. Okay, first variety টা তাহলে কি থাকছে? Symbol for the thing symbolized, মানে একটা জিনিস দিয়ে অন্য জিনিসকে বোঝাবে. তো মেটোনিমিতে একটা জিনিস দিয়ে অন্য জিনিসকে বোঝাবে, সেখানটায় কি একটা সিম্বল দিয়ে বা একটা সাইন দিয়ে অন্য একটা বড় কিছুকে, বড় কিছু না হলেও অন্য একটা জিনিসকে বোঝাবে. যেমন কি সেপচার, রাজদণ্ড. রাজদণ্ড দিয়ে কি বোঝাতে চাইছে? রাজদণ্ড দিয়ে সভারেন পাওয়ার বা হচ্ছে তোর রয়্যালটিটাকে বোঝাতে চাইছে. সিমিলারলি যদি দোলনা বলা হয়, ঠিক আছে, ক্র্যাডেল, ইফ সামওয়ান ইজ সেইং ক্র্যাডেল, তাহলে কি বুঝবে? ক্র্যাডেল বললে তুমি বুঝবে একটা বাচ্চাকে বোঝাতে চাইছে. বা গ্রেভ, গ্রেভ ইজ দ্য সিম্বল, সেটা দিয়ে কি বোঝানো হবে? সেটা কি রেফার করা হবে? সেটা রেফার করা হবে তোমার ডেথকে, ঠিক আছে. বা লাল ফিতে, ঠিক আছে, বা রেড টেপ, এটা কিসের সিম্বল? এটা সিম্বল হচ্ছে অফিসিয়াল রুটিন বা অফিস ওয়ার্ক, ঠিক আছে, সেই সবের. বা যদি হচ্ছে বলা হয় আরও যেগুলো অল্টার বা হার্থ, HEARTH, এগুলো হচ্ছে অল্টার বললে হচ্ছে চার্চকে রেফার করা হচ্ছে. সো সার্টেন থিংস আর সিম্বলস অফ হোয়াট? Certain things are symbol of another thing. In metonymy, what you have to find? You have to find what these symbols refer to. তোমাকে মেটোনিমি যখন রেটরিকটা বার করতে হবে, তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে. তো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন হোয়াট দিস সিম্বল অর হোয়াট দিস সাইন রেফার্স টু. কোন জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করছে সেটা তোমায় বলতে হবে. তার জন্য তোমাকে আগের থেকে জেনে রাখতে হবে কোনটাকে কি মিনিং রয়েছে, ঠিক আছে. সেপচার মানে কি, গ্রেভ বলতে কি বোঝায়, এটা কমন সেন্স, ঠিক আছে. তুমি ওয়ার্ডসগুলোর মানে বুঝলেই তুমি বুঝতে পেরে যাবে, ঠিক আছে. সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ, যে এখানটায় কি, এখানটায় ফর এক্সাম্পল বেঞ্চ, হি ওয়াজ রেইজড টু দ্য বেঞ্চ. বেঞ্চ হিয়ার মিনস বেঞ্চ, এখানটায় মেটোনিমি, আবার সিম্বল ফর দ্য থিং সিম্বলাইজড. বেঞ্চ হিয়ার রেফার্স টু দ্য অফিস অফ আ জাজ, ওকে, বা জাজের সিট, সেটাকে বোঝাতে চাইছে. ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ফার্স্ট ভ্যারাইটি. The next variety is I. Okay, I is referred. What does I refer to? I is instrument for the agent. Okay, instrument for the agent. With example you will clearly understand, but along with it, it can also be said here is the organ for the agent. ঠিক আছে, কোনো একটা অর্গান দিয়ে এজেন্টকে বোঝাতে চাইছে বা কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কোনো এজেন্টকে রেফার করছে. ক্লিয়ার? এটার এক্সাম্পল আমি আগেই দিয়েছি. I have given this example before also. In instrument for the agent, what we find? The instrument or the organ is said, is this organ or this instrument is said to mean that person. ওই ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ওই মানুষটাকে বোঝাতে চাইছে. কোন মানুষটা?
যে মানুষটা এইটাকে ইউজ করবে। Okay, so the instrument here or the organ here refers to the person, or it means the person who actually uses this. Okay, the person who uses this instrument. Who is that? What is that instrument like, or what is that example? The example is, the pen is mightier than the sword. Okay, the pen is mightier than the sword. So who uses a pen? The writer, right? It is the instrument. The pen is the instrument of the writer. So the pen here refers to the writer, as I have explained before also. Similarly, sword is used by whom? Sword is used by the fighter or the warrior. তাহলে কি, sword here refers to the fighter. Similarly, another example is, the smooth tongue wins favor. I am giving you another example of organ for the agent. Okay, the sweet tongue or the smooth tongue wins favor. মানে যে ভালো কথা বলে সে favor পায়. The one who speaks smoothly wins the favor. So tongue কি favor পায়? তুই কারোর কথা শুনে ভালো বাসলে বা তার কথা শুনে ভালো লাগলে তুই কি শুধু তার জীবের প্রশংসা করিস নাকি মানুষটার প্রশংসা করিস? অবভিয়াসলি মানুষটার প্রশংসা করিস. when you listen to some good words, do you praise the tongue who is speaking or the person? Obviously the person, right? So here tongue refers to the speaker. Okay, the tongue is the organ of the speaker, that is the throat of the singer, obviously. যেরকম, ঠিক আছে, ঠিক সিমিলারলি এখানটায় টাং কি, টাং হচ্ছে স্পিকারটাকে বোঝাতে চাইছে. ক্লিয়ার? সো হোয়াট উই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট এইখানটায় দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কাকে রেফার করছে? ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তোমার তার ইউজার, যে তাকে ইউজ করছে তাকে রেফার করছে. Okay, so the instrument here is a pen, here another instrument is sword. তাই কি এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো সেই রাইটারটা কি করছে? সেই রাইটারটাকে রেফার করা হচ্ছে. পেনটা দিয়ে রাইটারটাকে রেফার করা হচ্ছে. the pen is referring to the writer. Similarly, the sword is referring to the fighter. Clear? Similarly, the tongue is referring to the speaker who is speaking that. The smooth tongue wins favor. যে ভালো কথা বলে সে ফেভার পায়. ওকে, সো স্মুথ টাং বলতে এখানটায় তোমার স্পিকারকে বলা হচ্ছে. সিমিলারলি, আ সুইট থ্রোট এনচ্যান্টস দ্য অডিয়েন্স. একটা মিষ্টি গলা সবাইকে এনচ্যান্ট করে দেয়. যারা শুনছে তাদের সবাইকে একদম মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়. ঠিক আছে, গলাটা তো আর মন্ত্রমুগ্ধ করে না, যার গলা সে করে. ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল, if you sing on a certain day, whether they will praise your throat or they will praise you, right? So here the throat, obviously your singing is being praised, your voice quality is being praised, but the throat here refers to the singer. It is the organ for the agent. Clear? তাহলে এখানটায় থ্রোটটা হচ্ছে অর্গান, এজেন্টটা হচ্ছে কে? সিঙ্গার. ওকে, থ্রোট ইজ দ্য অর্গান, সিঙ্গার ইজ দ্য এজেন্ট. ক্লিয়ার? সিমিলারলি, this is another product of the same chisel. Okay, this is another product of the same chisel, CHISEL. Chisel is an instrument which is being used by sculptors. Okay, যারা হচ্ছে ওই মূর্তি বানায় তাদের. তাহলে কি chisel is being used by whom? Is used by sculptor, right? তার জন্য হচ্ছে এইটা স্কাল্পটারকে হচ্ছে রেফার করছে. Okay, so this is an example of the instrument, or these are the examples of another variety, the instrument or the organ for the agent. Let's move on to the next variety. Next variety is referred by SIA.
that is A refers to author for his work. Okay, another kind of variety is included within it, that is place for its production. Okay, so place for its production and author for his work is used over here within the same bracket of A. Okay, author for his work. So if I give you an example, you will easily understand. Author for his work refers to when the writer's name will be used, it will be actually used to refer to his works. Okay, when his work is being referred to, but actually his name is being used. For example, I am reading Shakespeare. Okay, what does that mean? It says that I am reading Shakespeare. So, am I reading the Shakespeare, the person? আমি কি শেক্সপিয়ারকে পড়ছি, মানুষটাকে পড়ছি? Actually no. I am reading whom? I am reading Shakespeare's works. তাই তো? I am reading the works of Shakespeare. So it is author for his work. Okay, so the author is being used, and what it is referred to or what it is associated with, it is associated with his work. Clear? Similarly, another kind of example, pessimism often overcast hardy. ওকে, পেসিমিজম মানে দুঃখ বা দুঃখ সূচক, সেই জিনিসটা কি করছে, which is clearly present in Hardy. Hardy means Thomas Hardy. ওকে, থমাস হার্ডির লেখার মধ্যে সেগুলো রয়েছে. What does Thomas Hardy wrote? Thomas Hardy wrote novels, right? So here Hardy means Hardy's works or Hardy's novels. Clear? So it is another example of author for his work. Okay, author's work is being referred to by using the name of the author. Very simple. Next, along with it, I have said place for its production. Okay, place for its production. Clear? So the name of the place will be used to refer to the production that is made in that place. Okay, so the name of the place will be used, মানে একটা জায়গার নাম করা হবে, and the name of the place will be associated with what? The production of that, the production of the thing. Okay, যে প্রোডাক্টটা ওখানটা তৈরি হয় সেইটাকে রেফার করা হবে. ক্লিয়ার? যেটার জন্য হচ্ছে বেশি পপুলার সেই জায়গাটা. ফর এক্সাম্পল, কলকাতার জন্যে বলিউডের লোকদের কি মিষ্টি দই, ঠিক আছে, রসগোল্লা বলবে না, মিষ্টি দই বলবে, রাইট? সো ফর দেম কলকাতা রেফার্স টু দ্য প্রোডাকশন অফ মিষ্টি দই, বাট আমরা আমাদের জন্য আবার কি, আমরা হচ্ছে মুম্বাই বললেই কি বলিউড, দ্য প্রোডাকশন অফ বলিউড. Okay, similarly, but these examples you will not find in your poetry, so I am giving you the examples from poetry. All Arabia breathes from yonder box. This you will read in the Rape of the Lock. You have it in your syllabus, the Rape of the Lock. All Arabia breathes from yonder box. So all Arabia breathes. So here Arabia is a place. What is Arabia famous for? Arabia is famous for its perfumes. Okay, so Arabia is famous for its perfumes. So all Arabia breathes from that yonder box. ওই যে বক্সটা রয়েছে সেটার থেকে অ্যারাবিয়ার সমস্ত গন্ধগুলো বেরিয়ে আসে. All the perfumes of Arabia can be smelled from that box. So here Arabia refers to the perfumes of Arabia. So place for production. Similarly, or when reach China, vessels fall from high. It is also from the Rape of the Lock. Or when reach China, vessels fall from high. Fallen from high, sorry.
Okay, so reach China. China is a place of production. What does China refer to? China refers to the clay of China. ঠিক আছে, চীনা মাটি, ঠিক আছে, চায়না ভেসেল, সেটার কথা বলছে। Okay, so or when reach China, China is a place of production and it refers to what? It refers to the China vessels. Similarly, Keats, John Keats uses a line, or oh, for a beaker full of warm south. So here south means south of Europe. Okay, not South India but south of Europe. So wine made in south of Europe was very famous. Okay, so here he is referring to the wines that are made in south of Europe. Clear? So it is the place for its production. For this kind of examples you need to have the knowledge in order to understand what it is being referred to. Okay, so this is it. This is the place for production. Clear? So the next variety is C. It is referred through C. C refers to container for the thing contained. Okay, container for the thing contained. This is referred through the some symbols like house. Okay, container for the thing contained. Container মানে কি? পাত্র। যে পাত্রটা ইউজ করা হবে, the container will be mentioned over here, but what it will mean? It will mean the contents of that container. Okay, so when the whole house remains mute in great grief. কি বলছে? এই বাড়িটা একদম দুঃখে চুপ করে গেছে। But does a house remain quiet? বাড়ি তো সবসময় হচ্ছে চুপ করে থাকে। So house here refers to the inmates of the house, the members of the house. Okay, so what we find over here is that the house is the container and the contained or the elements of that container are what? The members of that house. ঠিক আছে, the কি বলবো, the inmates of the house. Okay, so the container for the thing contained. So what will be mentioned? The container will be mentioned or the container will be named, but what it will refer to? It will refer to the contents of that container. ওই কন্টেইনারের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে সেইগুলোকে হচ্ছে রেফার করবে। Clear? So another example, Socrates drank the fatal cup. তো কি বলছে? সক্রেটিসের মৃত্যু কি করে হয়েছিল জানিস? You know what it refers to. Socrates drank the fatal cup. তাহলে কি he is drinking the fatal cup? Actually, is he drinking the fatal cup? Actually, no. He is drinking the contents of the cup. So here the cup mentions, cup is the container and the contents are being drank. The cup refers to the contents of the container. Clear? Similarly, another ekhante you might be a bit confused with the previous one of place for its production. In the next example that I am going to give, English hath need of thee. Wordsworth's line, English hath need of thee. England hath need of thee. Okay, England had need of thee. So you might think that it is place for production, but it is not. Okay, what it is referring to here is that England here refers to the English people. So England is the container. Okay, England is the container and the contents are what? The English people, the people who are living in England. Okay, England hath need of thee.
So England does not need you. The here means you. England does not need you. The people of England needs you. সেটা বোঝাতে চাইছে। Okay. And Persia hailed the favorite. Again you can think that it is the, what can you say, the place for its production, but it is no. Persia here means the people of Persia. Persian people hailed the favorite. They welcomed their favorite. Okay. Again another line from Shakespeare. Who steals my purse steals trash. যে হচ্ছে আমার পার্স চুরি করবে সে হচ্ছে নোংরা চুরি করবে, বর্জ্য পদার্থ চুরি করবে। The one who is stealing my purse. Okay, so the purse is the container, but it refers to what? It refers to the money. Okay, it refers to the money. তাহলে কি the purse is the container and money is the contents of the container. So purse is said, but it is meant what? It means the money. Okay, so who steals my purse, that means who steals my money steals nothing but trash. Clear? Similarly, the auditorium was kept spellbound by her song. Okay, so the auditorium was spellbound. অডিটোরিয়ামটা একদম হতবাক হয়ে গেছিল, একদম চুপ করে গেছিল। অডিটোরিয়াম কি হতবাক হয়ে যেতে পারে, নাকি অডিটোরিয়ামের লোকগুলো হতবাক হতে পারে? ঠিক আছে, অবভিয়াসলি অডিয়ামে the people, the audience in the auditorium were spellbound, right? So it is again an example of what? It is again an example of the container for the thing contained. যে জিনিসটা হচ্ছে কন্টেইনার হচ্ছে অডিটোরিয়ামটা, অ্যান্ড কন্টেইনড কি? কন্টেইনড হচ্ছে তোর এই the audience in the auditorium. Clear? Who were spellbound. Clear? The next variety is E, or it is referred through E. It is effect for the cause. Okay, effect for the cause. So the effect will be mentioned, and what it will mean? It will mean the cause. Along with it, what we find, the opposite thing, the cause for the effect is also associated with it. Okay, let's see with example you will understand effect for the cause. Okay, in this case an effect is mentioned while the actual meaning or the cause is actually meant over here. Okay, so for example, gray hair should be respected. ঠিক আছে, gray hair, GRAY, gray hair should be respected বলছে পাকা চুলকে রেসপেক্ট করা উচিত। সো পাকা চুলকে রেসপেক্ট করবে কি আদৌ? বাট অ্যাকচুয়ালি গ্রে হেয়ার হিয়ার রেফার্স টু ওল্ড এজ। ওকে, সো দ্য এফেক্ট অফ ওল্ড এজ ইজ হোয়াট? দ্য কজ। দ্য কজটা কি? কজ অফ গ্রে হেয়ারটা কি? কজ অফ গ্রে হেয়ার হচ্ছে ওল্ড এজ, এফেক্টটা হচ্ছে তোর গ্রে হেয়ার, রাইট? সো হিয়ার দ্য এফেক্ট ইজ বিং মেনশনড, here the effect is being mentioned, that is the gray hair, and what is the cause? Cause is the old age. বয়সের জন্য তার গ্রে হেয়ার হয়েছে, তাহলে কি? গ্রে হেয়ার শুড বি রেসপেক্টেড। The effect is being mentioned, but what it actually means? It actually means old age. Okay, it actually means old age. So effect for the cause. Effect is being mentioned, old age actually is meant. What is the cause of this effect? Old age is the cause of gray hair. Clear? Similarly, another example is swiftly flies the feathered death.
Okay, swiftly flies the feathered, Feathered, feathered death. So feathered death is the effect. Okay, feathered death here is the effect. And what is the cause? Cause of the death is the arrow. Feathered death কেন? আগেকার দিনে in previous times you have seen that the arrows were made up of feathers, okay, that had feathers in the tail end. Okay, so it is the feathered death. So feathered death here, swiftly flies the feathered death. Feathered death কি হচ্ছে swiftly fly করতে পারে? Actually no. তো কি fly করতে পারে? Arrowটা. The arrow is actually flying. Okay, the arrow is actually flying and it is bringing the death. So the effect is the feathered death, and it is, the cause is what? The cause of death is the arrow. Okay, another example, the bright death quivered at the victim's throat. The bright death quivered at the victim's throat. Bright death here refers to what? The sword. Okay, death is the effect, sword is the cause. Bright, why? Because the sword shines, that is why it is called bright. Okay, death is the effect over here and sword is the cause. Clear? Similarly, the other half of this variety is the cause for the effect. Okay, and the exactly the opposite thing will be described over here. In this case, an effect is meant but the cause is being said. আগেরটায় কি ছিল? আগেরটায় ছিল তোর এফেক্টটা হচ্ছে said, the effect was said but the cause was meant. But here the cause for the effect, in the cause for the effect, what we will have? You will have the cause is being said and the effect will be meant. ঠিক আছে, কজটাকে বলা হবে এখানটায় আর এফেক্টটা মিন করা হবে। ক্লিয়ার? মুভ হিম ইনটু দ্য সান। ওকে, মুভ হিম ইনটু দ্য সান, আওয়েনের একটা লাইন, মুভ হিম ইনটু দ্য সান। হিয়ার sun means the rays of the sun. Okay, the sun being the cause and the rays are the effect. Move him into the sun মানে কি? তাকে সানের মধ্যে নিয়ে যাও। How can you propel him into sun? তাকে সানে কি করে পাঠাবে? সান বলতে এখানটায় তাহলে কিসে বোঝাতে চাইছে? সান বলতে এখানটায় তোমার সান রেজ এর মধ্যে নিতে বলতে চাইছে। Okay, so when it is said move someone into the sun, it means move him into sunlight or the rays of the sun. Clear? Similarly, yet often sign prevails and sorrows. Okay, yet often sign prevails and sorrows. Sorrows here means dukkho. Right, sorrow here means sadness. Sadness here refers to the cause, but what it actually refers to? It refers to the tears, চোখের জল. So tears are the effect which is meant and the cause is what? Cause is the sorrow. তার দুঃখ হয়েছে তাই চোখের জল পড়ছে। আর সেই চোখের জল কি করে দেখা যাচ্ছে? The tears are being seen through the signs. What are the signs of sorrow? Signs of sorrow is the tears. So দুঃখ হলে কি করবে? তো চোখের থেকে জল পড়বে, রাইট? সো সেইটাই হচ্ছে বলছে এখানটায়। ক্লিয়ার? The trees are white with May, M-A-Y, M capital. May here refers to the May month. Okay, the trees are white with May. তাহলে বলছে কি ট্রিজ গুলো একদম হচ্ছে মে মাসে হচ্ছে ভরপুর হয়ে রয়েছে। সো মে হিয়ার রেফার্স টু অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্লাওয়ার্স অফ মে। ঠিক আছে, ফ্লাওয়ার্স অফ মে এর কথা বলছে। ওকে, সো দ্য ফ্লাওয়ার্স আর দ্য এফেক্ট
and may is the cause. Clear? The letter shows a neat hand. The letter shows a neat, neat hand. একটা পরিষ্কার হাত দেখা যাচ্ছে. So, লেটারে কি তুমি হাত দেখতে পাও? Actually no. Handwriting. You can see the handwriting only. Okay. So, the handwriting is the effect and cause is what? Cause is the hand. Clear? Okay. So, the last variety is name of the passion for the object and the act for the object inspiring it. Okay, so the name of the passion. Okay, name of the passion here refers to the name of the passion here refers to a particular feeling or passion is being mentioned, whereas the person or the thing is meant over here. Okay, here what we see that in this case a particular feeling or a passion is being mentioned over here, but what is meant? The person, the feeling for that person or the passion for that person or the thing is actually meant. Okay, so if someone says love, he or she will actually mean the lover. Okay, if someone says I miss my love, okay, he is actually not missing the love, but he is actually missing his or her lover. Clear? So for example, Keats's liner example, Keats's poem, a thing of beauty is a joy forever. ঠিক আছে, একটা সুন্দর জিনিস সেটা কি, সেটা হচ্ছে it is a joy forever. It is a joy forever. So here joy is mentioned. Joy is a feeling, but what it actually refers to? It refers to the matter of joy. Okay, the thing that gives you the joy. Okay, সেইটার কথা বলছে. He is the glory of his family. He is the glory. সে হচ্ছে তার বাড়ির হচ্ছে গৌরব. ঠিক আছে, তাহলে কি glory here refers not just to the feeling, it refers to what? It refers to whom is the of whom is felt glory. যার জন্য হচ্ছে এই গ্লোরিটা ফিল করা যাচ্ছে তার কথা বলছে. Clear? What we find here is that the glory here actually refers to the person. Okay, Lycidas, your sorrow is not dead. Lycidas, your sorrow is not dead. তোমার দুঃখের মৃত্যু হয়নি. So what it actually refers to? The sorrow is not dead. Okay, it actually refers to the object of sorrow. Okay, your object of sorrow, the reason of your sorrow is not dead. That might be a person or can anything. Okay, which gives you sorrow. সেইটা মারা যায়নি. So Lycidas, your sorrow is not dead. That means the reason for his sorrow or the object of his sorrow or the person who gives him sorrow is not dead. Clear? Similarly, our love is not lost in despair. So our love, here again love refers to the object of love. Okay, the thing that we love or the person that we love, as I have told you in the beginning only. So love here refers to the object of love. So name of the passion for the object. Okay, name of the passion for the name of the object. This is the examples. So you have to just identify which thing is what. Okay, along with this name, what we have the act for the object inspiring it. Okay,
দ্য অ্যাক্ট, যে কাজটা কোনো কিছুকে ইন্সপায়ার করছে। ক্লিয়ার? সিমিলারলি অলমোস্ট সিমিলার এক্সাম্পল কি এখানটায়, বাট হাফ আ প্লেগ অ্যান্ড হাফ আ জেস্ট was still endured. Half a plague and half a jest was still endured. Jest here refers to obviously another kind of a act, okay, another kind of a doing, okay. It refers to what? It refers to the object of jest. Jest মানে কি? মজা করা, ওকে। সো সেই জেস্ট বলতে এখানটায় কি অবজেক্ট অফ জেস্টের কথা বলছে। অবজেক্ট অফ জেস্টটা এখানটায় রয়েছে। দ্য ইয়াং ম্যানস ভিশন, দ্য ওল্ড ম্যানস ড্রিম, ওকে। সো দ্য অবজেক্ট অফ ভিশন অ্যান্ড ড্রিম, সো ইয়াং ম্যানস ভিশন অ্যান্ড দ্য ওল্ড ম্যানস ড্রিম, so it is referring to the not just to the vision but to old, but also to the object of vision, and is referring to the object of dream. For example, a democratic society, explain করে বলছি, a democratic society is a young man's vision and a old man's dream. ঠিক আছে, আমি এক্সটেন্ড করলাম এটাকে। সো একটা তাহলে ভিশনটা কি হয়ে যাচ্ছে? ভিশনটা হচ্ছে ওই ডেমোক্রেটিক নেশন, ঠিক আছে। ডেমোক্রেটিক নেশনটা হচ্ছে তার জন্যে অবজেক্টটা, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট অফ হিজ ভিশন, whereas for the old man that object is the dream. So here it refers not just to the vision and the dream, but it refers to the object, যে ভিশনটাকে সে বোঝাতে চাইছে। ক্লিয়ার? সো ইন দিস কেস দ্য অ্যাক্ট ইজ বিং মেনশনড, কি কাজ করা হবে সেটা মেনশন করা হচ্ছে। আর কি হবে? টু মিন দ্য পার্সন অর দ্য থিং হু ক্যান অ্যাকমপ্লিশ ইট, ওকে, অর হু ক্যান পারফর্ম ইট, ঠিক আছে। সো দ্য অ্যাক্ট will be mentioned, যে কাজটা হবে সেটাকে মেনশন করা হবে। আর বোঝাবে কোন জিনিসটাকে? বোঝানো হবে হচ্ছে তোর যে কাজটাকে কমপ্লিট করতে পারবে তাকে। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ metonymy. You can remember them by CHN, SIA, CEN, symbol or the sign for the thing symbolize, instrument or organ for the agent, author for his work or place for his production. C refers to container for the thing contained. E effect for the cause, cause for the effect, and N name of the passion for the object, and act for the object inspiring it. Okay, so these varieties of metonymy are often reduced to 6, as I have told you in the beginning of this class only, by combining the effect for the cause and the cause for the effect into one, okay, the author for his work and the place for his production into one, and name of the passion for the object and the act for the object inspiring it into one. So it tones down to, or it is reduced down to 6. Okay, so these 6 are being mentioned by SIA CEN. Clear? I hope you have understood.